dandruff. Okay, so sometimes it's the hair, you see, we are mammals, so our hair is all over the body, but it's a lot on certain areas. When the skin is not in good condition, it also affects the hair. That's why we have dandruff, some people have psoriasis, dermatitis, all this comes in. So these are the basal cells, and this is the hair. This is our hair. And below the skin, you have sebaceous gland. Sebaceous gland is the gland which produces oil. So that's why sometimes when this is overactive, people's face become oily. The hair also can be oily. When you don't wash very long, the hair has secreted and up here, so you see more oil in your hair, even if you don't put oil. But sometimes it's very dry. That means this gland is not having enough oil, which goes back to your diet. If you take healthy oil, you will have enough oil in your body. Okay, this is the erector pili muscle. This muscle will help to keep the hair strong. And this is the follicle. Follicle is important because this is where our hair will regenerate, or rather start a new hair. Because hair cannot last very long, right? So one hair drops, another one has to come, and it comes from this follicle here. It is, you can see the red and the blue. These are the veins and artery. Artery is the oxygenated blood vessel. The vein is the deoxygenated blood vessel. So it supplies the necessary blood to your follicles. So when your arteries and veins are blocked, you also will have hair problem. Your hair cannot be healthy because it cannot regenerate well. So you can see it's all linked together. This is the sebaceous gland where it will produce sweat. Even our head sweats, right? Okay, and these are nerve endings. It looks like far, but actually it's very close to the surface of this skin. That's why when you touch your head or your anything, any sensation you can feel because of these nerve endings. If your diet is not good and if your nerves are not in good condition, you will also have issues. Okay, average growth is 1.5 inches per month, but this is for really healthy hair. Next. So moving. I'm trying to change the screen. Just hold on. Okay. This is the hair growth. I want to explain to you how our hair grows. It is a cycle by itself. So there are 3 phases. The first phase is known as anagen or growth phase. This is where it is. You can see this bottom here is where the small or the new hair starts. Okay, approximately 85 to 90% of all hair are in the growing phase at any one time. If this 85 to 90% becomes lower, that's when you will start feeling your hair is becoming less. It can vary from 2 to 6 years, which means in this phase, the hair will remain 2 to 6 years, meaning each strand of hair can last you 6 years if you really take care of it. Okay. Next, it can vary. Hair grows approximately 10 to 15 cm per year, like what I said, 1.5 inches per month or 10 to 15 cm per month per year. Okay. Next, in general, the length of any human being's hair is unlikely to grow more than 1 meter. Just now we saw that lady. It is so thin, right? Which means she has really taken care of it so gently and well. That's why it has stayed on for so long. You can still see the presentation, right?
Okay. Yes. Okay. Okay, the next phase, just now was here, now this phase. This is the Cathagen phase. It's a transitional phase, which happens at the end of this phase. After 2 to 6 years, this is where the follicle will detach. You see the small dots here, because it is going to start a new hair. It lasts for 1 to 2 weeks only. The hair follicle will shrink to about 1/6 of the normal length. You can see they shrunk, so there's a gap bigger than that. And the lower part is destroyed, and the dermal papilla breaks away to rest below. You can see the dot, this is the dermal papilla. It breaks from the hair and drops here, where it will be nourished for the new hair. Okay, so the new hair starts. This is the telogen phase or resting phase. You can see it has dropped here, and here it will rest for it to grow. It follows the Cathagen phase and normally lasts about 5 to 6 weeks. Okay, at any given instance in time, approximately 10 to 15% of all hair follicles are in this phase. As I sometimes you can see, even though it feels like it has become less, but suddenly you feel better back again. So just now we said 70 to 90, right? That's the full hair. And then some will start dropping, and this 10 to 15% hair follicles will start falling in. The hair does not grow but stays attached to the follicle. You can see it stays attached. Some people, the thinning happens when this happens faster over here. That's where the hair drops more and it becomes thinner. The dermal papilla stays in resting phase below. Okay, remains here for regrowth. Then slowly the new hair will form, and this will push up, and this will drop off. Okay, this is the early stage, and back to this already. Okay, so what are the things we need for our hair? Number one is protein. Number two, vitamin A. It's easy to remember, you see. Protein, vitamin A, B. You cannot remember B12, it's okay. B, C, A, B, C, D, E, ready. Then minerals, zinc, folic acid, iron. Can someone tell me what protein item you need? What are the food that has protein? Anyone? Nuts. Yeah. Nuts, legumes, beans. Yep, legume. Yeah, legumes. I'm talking more vegetarian. If you're non-vegetarian, protein you can also get from Egg. chicken or any meat that you eat, or even fish. Okay. Vitamin A, you have broccoli, capsicum, carrot. If you look at here, it's also the greens. It's not just the carrot that normally people talk about. Then B12. Vitamin B is actually very, very important for us. If I'm not mistaken, it's B17 or B, including B12. Also, if you don't have enough, you can get cancer. So the things that we eat is mushrooms, bran flakes, salmon. That's why people like to eat salmon, because it has got a lot of B12. And cheese, chicken, sardines, or even meat if you are a meat eater. Okay. Then vitamin C. I think it's easy to understand, right? Vitamin C, you get any fruits you take, you look at it, banana here, citrus fruit, then apples, berries, even vegetables has got vitamin C, but we tend to overcook it. So if you can eat more salad, then you will get more vitamins C. Vitamin D. What is the easiest way to get vitamin D? Anyone? Sunlight. Yes, exactly. It's so easy, we are so blessed to have sunlight
in Malaysia. So why don't we just go out early morning, get some sunlight, and it's enough to give us the vitamin D and vitamin E, olive oil, the fish also you have, capsicum, broccoli, all things related to vitamin E. Corn, we can get it easily. Avocado, this one, what do you call this? Kiwi. fruit. Kiwi. Yeah, avocado, this may be a bit expensive, but we have like corn, we have broccoli, we have capsicum, so we can easily get all this. Okay. Next, minerals. Zinc, folic acid, and iron is required for the hair, but we also need calcium, magnesium, potassium. There are many food, right? So what is the easiest way to know whether we are eating balanced diet or not? Anyone? Sometimes it's difficult to see, okay, am I getting protein, am I getting vitamin A, vitamin B? Because some of the vitamins overlaps in some food, right? Like if you look at vitamin E, you have in broccoli. Vitamin A also available in broccoli. And some minerals also available in broccoli. So how is the best way? Best way is look at the food that you eat. Don't eat the same color of food every time. If you have some whites, have some greens, some yellow, some orange, different colors. The different colors indicate that different minerals and proteins, vitamins are available in that food. So you cannot remember, it's okay. Just make sure the food you eat are all of different colors. Any questions so far? All understand, right? Okay. Yeah. Prema, your hand is up. Anything? You can lower your hand. Nothing. Akka, I have a question. யாரு பேசுறீங்க? Vani Akka. சொல்லுங்க. How if those who don't take vegetables, very less taking vegetables? Vegetables, if you ask me, is one of the most important item in our life. Our digestive system is meant only for vegetarian food actually. I don't want to argue about that now, but it's very important. I think eating vegetables is a practice, or rather it's a habit that you need to cultivate. If you don't like, is it you who don't like? Yes, Akka. Okay, what you do, is there any one veggie that you like? Yes, I take broccoli. Okay, how you eat broccoli? With the rice and No, other. how you cook it? I sometimes I steam it, sometimes I half cook it. I don't cook it fully. Okay, okay, steam also can. The same way, you can try to do the carrot. Just try to introduce one vegetable at a time, small portion. Okay, if you cannot eat so much, just one spoon first. Then next day, try to add another spoon, another veggie. Slowly keep increasing, you will get used to it. Okay, Akka. Thank you, Akka. I have a suggestion. Yes? I have a suggestion. Yes. Broccoli, when you make soup, you can add more vegetables into it. So you just steam it and make like with garlic and everything. When you make soup, add in more vegetables because you're not overcooking, right? So just add in. So you won't know the taste, but you are at least you are getting the enough nutrients what you want through that soup or so whatever you make. When you want to eat something like a dinner as a whole, you might not feel it. Don't want to eat or anything like that. So maybe she want to try in the form of soup. You can try first, so you won't know the taste because more the odd one is like a broccoli, right? Yes, so Akka. the others you just add little. Yep. Good idea. Good idea. Thank you so much. Thanks a lot, Akka. Okay. Let's go to the next one. Okay. What is causing hair loss? Number one is natural loss.
We lose about 100 hairs per day. And that's why no matter how good you take care of your hair, you can see hair around the house, right? So next one is, this one is some of the issues I'm bringing out. There are more than this. Alopecia areata, this is a autoimmune disease. Can you see this guy? His head is balding in patches. This is called alopecia areata. It's an autoimmune problem. When you don't take care of your body well, this autoimmune disease can easily happen. And another one is like stress related. People who are stressed also lose hair. Nutrients, like what I have said, insufficient nutrients required for hair growth. Just now I showed you the cycle of the hair. See, when the top hair is dropping off and the base, the hair is supposed to grow, it's being given the nutrients by the blood vessels. When you do not give your hair enough nutrients, it cannot grow. Even if it grows, it will grow very weak, have strength, and it will drop off fast. That's why the thinning comes in. Androgenetic, this is balding, balding in men as well as in women. And trichotillomania, this means it's a condition, or it's actually a problem where people tend to pull their hair. They are not conscious, but when they are stressed, especially, they'll pull. Some people even pull their eyelashes, and they keep pulling to the extent, if you look at this lady's hair, one side is patches, no hair already. It's because she keep pulling it out. Okay, I just want to let you have a look at this video for a while. Look at how this guy is doing his hair. I think this cropping is still okay. But look at the colors. He has bleached it. He has put some colors there. Nice it looks, right? There are things people do with hair because it's so important. People are don't have the confidence when they do not have nice hair, right? Okay, let's go to the next. Today I have a special guest. She's going to share with all of us her true life happenings, which is related to her hair. She graduated from University of MAYI in history, and she did deep ed. She's a teacher now, currently teaching history to SPM and PD3 students. She's very successful. So can you imagine if she's a teacher and she's going to school with some hair issues? But she has been a fantastic teacher, performing teacher with students scoring in SPM. She conducts private classes for yoga, which means she does take care of her health in terms of exercise. She's active in Malaysian Yoga Society for annual camps and community programs. She has got a very interesting story. She's based in Selayang. Her name is Pugunesh Vasudevan. Pugunesh, Miss Pugunesh, I would like to welcome you to continue with your session. I'll stop sharing for the moment. Okay. Okay, நமஸ்கார் அனைவருக்கும் நமஸ்கார். என்னோட செக்ஷன் வந்து நான் தமிழ்ல தான் செய்ய போறேன். Hopefully எனக்கு தெரிஞ்ச ஷீனா இருக்காங்க. Hopefully ஷீனா, you don't mind I talk in Tamil. Okay. So Okay, no problem. Yeah, go ahead. Okay, இப்போ வந்து என்னோட ஸ்டாரி வந்து ஹிஸ்டரி டீச்சர், நான் சரித்திர ஆசிரியர். Can I share the screen? Can you see? Okay,
Can. Thank you. I think I cannot share the background, so I'll let you know when your time is 5 minutes before ending. Okay. சரி இப்ப வந்து என்னோட ஸ்லைட் பாருங்க. ஓகே, எல்லாருக்கும் என்னோட ஸ்லைட் பார்க்க முடியுதா? Yes. ஓகே, இங்க பாருங்க நான் என்ன போட்டிருக்கேன்னு. Based on a true story from rebonding to rebond the hair. இது வந்து என்னோட பஞ்ச் லைனு. இங்க பாத்தீங்கன்னா ஏன் நான் அப்படி சொல்றேன்னா, டீச்சர் ராதிகா வந்து முடி ஏன் கொட்டுது சயின்டிபிக்கா பேசிட்டாங்க. முடி கொட்டுறதுக்கு காரணம் வந்து சாப்பாட்டு முறை, ஹெல்த் டேக் கேர் பண்ணலினா முடி கொட்டும். இன்னொன்னு முக்கியமானது, எனக்கு முடி கொட்டுனதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரசாயன பொருள், கெமிக்கல்ஸ். ஓகே, அண்ட் ஆல்சோ நான் எப்படி அந்த ரசாயன பொருள் பாய்ச்சேன்னா, முடி போய் இங்க பாருங்க, நான் ஏன் போட்டோ உங்களுக்கு ஏன் உங்க அம்மா போட்டோ வச்சிருக்காங்கன்னு இது பண்ணுங்க, இதை நினைக்காதீங்க. இதெல்லாம் வந்து இதுதான் என்னோட எவிடன்ஸ், இதுதான் என்னோட புக்தி. இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோ, இந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 போட்டோஸ் வந்து நான் வந்து யூனிவர்சிட்டி படிக்கும் போது நல்லா ஸ்டைலிஷா, நல்லா ஃபேஷனபிளா, ட்ரெண்டியா இருக்கணும்ட்டு போய் முடி வந்து ஸ்ட்ரைட்டன் பண்ணேன் ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஓகே, பார்க்க பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கணும். ஏன் வந்து போய் ஸ்ட்ரைட்டன் பண்ணோம்னா, எனக்கு வந்து என்னோட செல்ஃப் மேல ஹாப்பி இல்ல. எனக்கு வந்து ஸ்ட்ரைட்டன் பண்ணா, ரிபாண்டிங் பண்ணாதான் நம்ம பார்க்க நல்லா அழகா இருப்போம், அப்பதான் நல்லா அட்ராக்டிவா இருப்போம், நம்மளையும் 4 பேர் பார்ப்பாங்க அப்படின்னு ஒரு விஷயத்துக்காக என்னையே பண்ணிக்கிட்டு, அப்ப அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது, உண்மையாவே தெரியாது. இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டன் பண்ணா முடி கொட்டும் அதெல்லாம் தெரியாது. ரெண்டாவது பாருங்க, few years அதுக்கப்புறம் இன்னும் 2 வருஷம் கழிச்சு இது பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து சொந்தமான முடி இல்ல, இது வந்து கேர்ள் பண்ண முடி. இந்த 2வது போட்டோ ஓகேங்களா? இப்ப போய் 2வது கெமிக்கல்ஸ் வந்து என்ன பாய்ச்ச முடிக்கு, போய் பெர்மிங் அல்லது கேர்லிங்லாம் எப்படி பண்ணுவாங்க, நல்லா கெமிக்கல்ஸ போட்டு. ஏன்னா நம்ம முடி வந்து சாதாரண முடியாச்சே, எப்படி வந்து கேர்ள் ஆக்கணும், நல்லா அந்த கெமிக்கல்ஸ போட்டு, எவ்வளவு கெமிக்கல்ஸ போட்டு, ஸ்ட்ராங்கான கெமிக்கல்ஸ் போடணும். அப்பனா என்ன ஆகும், நம்முடைய மண்டை முடி கொட்டாதானே செய்யும். அடுத்தது பாருங்க, இன்னும் பார்க்க உங்களுக்கு அழகா இருக்கு, எப்படி இருந்திருக்கேன் நானு. இந்த முடி பாத்தீங்க ஹைலைட் பண்ணிருப்பேன், ஓகேங்களா? முடி வந்து கலர் பண்ணிட்டு போறேன் பாருங்க, ஸ்ட்ரைட்டனிங் பண்ணிருக்கேன், கர்லிங் பண்ணிருக்கேன், ஹைலைட் பண்ணிருக்கேன், என்னதான் பண்ணல. இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஆஃப்டர் ஃபியூ இயர்ஸ் என் முடிய பாருங்க, எல்லாரும் பாருங்க, அடர்த்தியான முடி எப்படி ஆயிடுச்சுன்னு பாருங்க. ஓகே, அடுத்தது இதுதான் பார்க்கவே பயமா இருக்கு. நான் ஏன் அப்படி பாக்குறேன்னா, என் முடி கொட்டி போனதை நான் வந்து போட்டோ பிடிச்சிக்குவேன். ஏன் முடி கொட்டி இருக்குன்ட்டு நானே போட்டோ பிடிச்சிக்குவேன் பாக்குறதுக்கு. ஓகே, அடுத்த போட்டோவும் அதேதான். ஓகே, இது ஸ்கூல்ல பாருங்க எவ்வளவு தின்னா இருக்கு முடி. இது வந்து என்னுடைய ஜேர்னி பேஸ்ட் ஆன் ஃப்ரம் ரிபாண்டிங் டு ரிபாண்ட். இப்ப வந்து ஒரு மாயி இன்ஃபினிட்டின்னு ஒரு ப்ராடக்ட் வந்துச்சு, அதை பயன்படுத்தி முடி பாத்தீங்களா. இந்த போட்டோ பாருங்க, எல்லாருக்கும் தெரியுதானே, நான் வந்து இந்த கர்சர் இந்த நடுவுல இந்த தோடு தொங்குதுல, இந்த போட்டோ. இந்த போட்டோ பாத்தீங்கன்னா, ராதிகா can you see what photo I'm showing? Okay, இந்த போட்டோ. Okay, thank you. Okay, இது 5வது போட்டோ பாத்தீங்கன்னா, முடி வந்து வளர்ந்துருச்சு. இது வந்து இங்க இதுக்கு முன்பு பாருங்க முடி எவ்வளவு ஃபிளாட்டனா இருக்கு, தின்னிங். ஆனா இங்க பாருங்க அந்த க்ரோட்ட பாருங்க, முடி வளர்ந்துருக்கு. வந்து கடைசியா பாத்தீங்கன்னா இந்த போட்டோ இங்க இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த போட்டோ பாத்தீங்கன்னா, இந்த 6வது போட்டோ பாத்தீங்கன்னா, முடி வந்து இப்படி செஞ்சீங்களா, கேர்ள் பண்ணீங்களான்னு கேட்டீங்களா, இல்ல. இது வந்து நானு போன வருஷம் பிகேபி அப்ப எடுத்த போட்டோ இது. பாத்தீங்களா எவ்வளவு நேச்சுரல் கேர்லா வேவியா இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து நான் கெமிக்கல் பாய்க்கல, நான் ரீபாண்ட் பண்ணது. முடிய ரசாயன பொருளை விட்டு மூலிகை பொருள் மாயி இன்ஃபினிட்டியோட ப்ராடக்ட பயன்படுத்தி தான் வந்துச்சு, நான் சொல்லிதான் ஆகணும். ஓகே, அடுத்தது அடுத்த ஸ்லைட் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தடுமாற்றமா இருக்கு. அடுத்த இது பாத்தீங்கன்னா the side effects of hair rebonding and you didn't know. நான் நினைக்கிறேன்
ஓவரால் இங்க இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். நம்ம முடி வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டன் கேர்ள் பண்ணா என்ன நடக்கும்னா, இங்க போட்டோ வச்சிருக்கேன் எக்ஸாம்பிளுக்கு. அங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த போட்டோ வந்து அப்படியே எவ்வளவு கிளாமரஸ் லுக். ஓகே, இதெல்லாம் வந்து ஆசை, அவ்வளவு ஆசை. ஆனா ஆசைக்கு வந்து நம்ம வந்து நாமளே ஹார்ம் பண்ணிக்கிட்டோம். ஓகே, இங்க பாருங்க நான் என்ன எழுதியிருக்கேன்னு. want to be trendy, want to be fashionable. ஆனா என்ன கொடுக்கும் நம்மளுக்கு? இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய ஸ்கார்ஸ், நம்ம மண்டை வந்து இந்த மாதிரி வீணாகும், டேமேஜ் ஆகும் உள்ளுக்கு. ஓகே, உங்களுக்கே ஒரு சமயம் தெரியும், புண்ணா ரத்தம் வந்திருக்கும். ஓகேங்களா, ஊன்னா இருக்கும், லூக்கவா இருக்கும். ரெண்டாவது என்ன நடக்கும்? நீங்க கெமிக்கல்ஸ் பயன்படுத்தினீங்கன்னா உங்க முடி கொட்டும். உங்க முடி வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்காது. சொன்னாங்க இப்படி எடுத்தாலே முடி கொட்டும் கெமிக்கல்ஸ் பாய்ச்சிருந்தீங்கன்னா. நிறைய பேர் இங்க வந்து அனுபவிச்சிருப்பீங்க, நான் வந்து நல்லா அனுபவிச்சிருக்கேன். ஓகே, அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீஸி ட்ரைனஸ், ரொம்ப முடி வந்து கர்ரிங்கா இருக்கும், ரொம்ப ட்ரையா இருக்கும், காஞ்சி போய் கிடக்கும். அடுத்தது வந்து பிரேக்கேஜ் அண்ட் ஸ்பிளிட் அண்ட் அப்படின்னா வெடிப்பு, முடி வந்து ஸ்பிளிட்டா இருக்கும். ஓகேங்களா, ஓகே. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய டெக்ஸ்டர், உங்களுடைய முடியோட அந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்த்தியா இருக்காது. அந்த டெக்ஸ்டர் பார்க்கவே காட்டினால அந்த போட்டோ எவ்வளவு அழகா இருந்துச்சு. இயற்கையா மூலிகை பயன்படுத்தின முடிக்கும் இதுக்கு முன்பு இருந்த முடிவு உங்களுக்கே வித்தியாசம் தெரிஞ்சிருக்கும். ஓகே, அடுத்தது நீங்க ரிபாண்டிங், பெர்ம், கேர்ள், கலரிங், அப்புறம் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து இப்ப வெள்ளை முடி இருக்கும், எனக்கும் இருக்குதான். அந்த வெள்ளை முடிக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? இப்போ ஹேர் டை போடுவோம். அதுவும் ரொம்ப ஆபத்து. அது செஞ்சீங்கன்னா ஈவன் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம குரூப்ல கூட ஒருத்தவங்க ஷேர் பண்ணிருக்காங்க. அவங்க ஹேர் டை அடிக்க போய் திடீர்னு அப்படி இப்படி வந்துருச்சு, அலர்ஜிக்கா வந்துருச்சு. அதை குறைக்க அவங்க போய் ஊசி போட்டிருக்காங்க அத ஸ்டாப் பண்றதுக்கு. பாருங்க எவ்வளவு சிலருக்கு வந்து அறவே ஒத்துக்காது ஹேர் டை. சரி, இது வந்து ஒரு எக்ஸ்பெக்ட் பேசியிருக்கோம். சரி, அப்பனா நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். என்னன்னா இப்ப உங்க வீட்டுல அல்லது உங்களால முடிஞ்சுன்னா உங்களுடைய வாஷ்ரூம்ல போய் உங்களுடைய ஷாம்பூ அப்புறம் ஹேர் ஆயில் இந்த எடுத்துட்டு வர முடியுமா? எனிவன்? ஓகே, எடுத்துட்டு வந்து வச்சுக்கங்க, இல்ல கூப்பிட்டு சொல்லுங்க உங்க வீட்டுல உள்ளவங்கள. ஏன்னா நான் அடுத்தது காட்ட போற ஸ்லைட்ல வந்து நாம பயன்படுத்துற ஷாம்பூ, ஹேர் ஆயில்ல என்னென்ன விஷயம் இருக்குன்னு காட்ட போறேன். ஏன்னா காட்டுறேன்னா நிறைய பேர் நம்ம பார்த்ததே இல்லை, அதுல என்ன இருக்குன்னு நம்ம பார்த்ததே இல்லை. சோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். சோ யாராச்சும் பார்த்திருக்கீங்களா? சேட் பாக்ஸ்ல போடுங்க, நான் பார்த்திருக்கேன், நான் ஏதாவது வாங்கினேன்னா நான் பார்த்துதான் வாங்குவேன், சேட் பாக்ஸ்ல போடுங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட். இப்ப வந்து which hair oil is the best? இது வந்து நல்லது. கண்டிப்பா இங்க வந்து நிறைய பேரு the truth is shocking, இந்த உண்மையை. இந்த ஸ்லைட் வந்து நான் வந்து ஒரு இந்தியால இருக்கிற ஒரு ரிசர்ச்சர், அவர் 20 ப்ராடக்ட் எடுத்து, அந்த வீடியோ இப்ப என்னால காட்ட முடியல, அப்புறம் நான் ஷேர் பண்றேன் குரூப்ல. 20 ஹேர் ஆயில், 20 ஹேர் ஷாம்பூவை எடுத்து அவர் செஞ்ச ஆராய்ச்சி தான் நான் உங்க கூட ஷேர் பண்றேன். இந்த 20 பொருட்களையும் எதுலையுமே கெமிக்கல் இல்லாம இல்லை, எல்லாமே வந்து ரொம்ப அபாயமான ரசாயன பொருட்கள். சோ அவர் என்ன பண்ணாரு, உங்ககிட்ட அந்த மாதிரி ஒரு பொருட்கள் இருந்தா என்ன செய்யணும்னா வச்சிருக்கலாமா, தூக்கி போட்டுடலாமா, நீங்க முடிவெடுங்க. ஒன்னாவது இங்க பாருங்க, நான் தைரியமா சொல்றேன், ஏன்னா இது வந்து யூடியூப்லயே இருக்கு. பஜாஜ் ஆல்மண்ட் டிராப்ஸ் ஆயில், இந்த ஆயில் இருக்கா? இந்த யாச்சும் மைக்க திறந்து சொல்ல முடியுமா இந்த சோப்பு கலர் ஆயில் பேர் என்னன்னு? எனிவன்? யாருக்காச்சும் தெரியுமா அந்த சோப்பு கலர்? பார்த்தேன். நவரத்னா. யாரு உங்க பேர் சொல்லுங்க. ஷீனா. Okay, clever. Correct. Yes, that is Navaratna oil. It's full of chemicals and we have to avoid it. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா அம்லா, அப்புறம் வந்து வத்திகா மலேசியால சரியான ஃபேமஸ், ரேடியோ எல்லாம் சொல்லுவாங்க. அப்புறம் பயோட்டிகா, இந்த ஹேர் ஆயில், இது எல்லாத்துலயுமே வந்து ரொம்ப டேஞ்சரஸான கெமிக்கல்ஸ் இருக்கு. அடுத்தது பாருங்க, உங்களுக்கு தெரியுமா ஹேர் ஆயில் தானே, எண்ணெய் தானே, அப்படி என்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுல மினரல் ஆயில்ஸ் இருக்கு. மினரல் ஆயில்ஸ் என்னன்னா பெட்ரோலியமோட அந்த கடைசி அந்த தப்பீஸ் பண்ண அந்த தேவையில்லாத எண்ணெயை தான்
அந்த ஏன் வந்து இந்த கம்பெனிலாம் இந்த எண்ணெயை பயன்படுத்துறாங்கன்னா இது சீப். இதை பயன்படுத்தி நல்ல கவுந்தோங்கான நல்ல லாபத்தை சம்பாதிக்க முடியும். இது வந்து அவங்களுக்கு $1 பில்லியன் பிசினஸ். அதனாலதான் அவங்க வெளியாக்குறாங்க. கவர்மெண்ட்க்கு அவங்க கொடுக்க வேண்டிய டாக்ஸ் கொடுத்துட்டு பிசினஸ் கோவிங் ஆன். மங்சா யாரு ஃபுல் நாம தான். நானு அடுத்து முன்ன ஓகே. அப்புறம் பாருங்க இதெல்லாம் பாருங்க ஆயுர்வேதிக் போட்டிருக்கோம். ஆயுர்வேதிக் ஃபார்முலா எப்படிங்க ஆயுர்வேதிக் ஃபார்முலா? ஆனா இன்கிரீடியன்ஸ் பார்த்தா கொஞ்சோண்டு தான் இருக்கும். மத்தது எல்லாமே வந்து மினரல் ஆயில்ஸ், பராஃபின் அந்த மாதிரி. சரி, அடுத்தது நம்ம ஃபேவரட் ஹேர் ஆயில். முக்கியமா சில்ட்ரன்ஸ் வீட் இல்ல பேக்ல தான் வச்சிருப்போம். சில்ட்ரன்ஸ்க்கு கட்டாயமா தான் கொடுப்போம். ஜான்சன்ஸ் இது சூப் பண்ணிருக்காங்க. இந்த ஹேர் ஆயிலே பேபிஸ் ஆயில் 100% மினரல் ஆயில் as perfume also. இந்த விஷயத்துல சொல்றேன், நிறைய பேருக்கு இன்னும் நல்லா வாசமா இருக்கு, ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு. அந்த ஃப்ராக்ரன்ஸ் தான் ரொம்ப ஆபத்தே. நல்லா சுவாசிக்கிறோமே, நிறைய பெர்ஃப்யூம்லாம் போட்டு நல்லா சுவாசிக்கிறது. நம்ம சுவாசிக்கிறது வந்து நம்மளுடைய அது என்ன இஃபெக்ட் கொடுக்குதுன்னா ஆஸ்மா, நம்மளுடைய நுரையீரல். இப்பயே கோவிட்னாலேயே நிறைய பாதிப்பு, கெமிக்கல்ஸும் ஒரு பாதிப்பு இருக்கு. அந்த சுவாசிக்கிறோம்ல when we கிட்ட பர்னாஃபாஸ், அது நம்மளுக்கு இன்னும் ஆபத்து கொடுக்குது. ஸோ நம்மளுடைய லங்ஸ் எல்லாம் வீணாகுது. ஓகேங்களா? அதனாலதான் நான் ஒரு பஞ்ச் லைன் சொல்றேன். வாசம் நாசமா இருக்குது. ஓகே, ஸோ அதை நம்ம பார்த்துக்குவோம். அடுத்தது have you read the ingredients of your hair oil? anyone? சேட்ல போட்டிருப்பீங்க, நான் செக் பண்ணல. ஓகே, அடுத்தது இங்க பாருங்க, இந்த ஷாம்பூலாம் பாத்துக்குங்க. அடுத்தது என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா harmful chemicals found in hair oil. பாத்தீங்கன்னா மினரல் ஆயில். ஓகே, நான் சும்மா இப்ப கேக்குறேன், யாச்சும் ஷாம்பூ பாட்டில் எடுத்துட்டு வந்து வச்சுட்டீங்களா? ஷாம்பூ, ஹேர் ஆயில், எனிஒன்? நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு சொல்லலாம். உங்க கையில ஷாம்பூ இருக்கா? யாருக்காச்சும் கையில ஷாம்பூ, ஹேர் ஆயில் இருக்கா? எனிஒன்? ஓகே, இப்பதான் எடுக்க போறாங்க போல. சரி, பரவாயில்ல. இங்க பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் இருக்கா நீங்களே பாத்துக்குங்க. நீங்க பேச வேணா, நீங்க பாருங்க இதெல்லாம் இருக்கா. இன்னொரு பஞ்ச் லைன் சொல்றேன், பாராபேன்ஸ். இந்த பாராபேன்ஸ் வந்து ஏன் இந்த பாராபேன்ஸ் ஒரு கெமிக்கல் ஏன் இந்த ஷாம்பூலயும் இந்த ஹேர் ஆயிலும் இருக்குன்னா, அது நல்லா தாகம் இல்லாம பண்றதுக்கு இதை வச்சிருக்காங்க. ஆனா இது வந்து கேன்சர் புற்றுநோயை உருவாக்குற ஒரு பொருள். அடுத்தது ஃபேமஸானது சுல்ஃபேட்ஸ். இது வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா டிட்டர்ஜென்ட், சவுக்கார தூள். மாஸ்டர் மணிசேகரன் வந்து துணிக்கே வந்து சவுக்கார தூள் பாய்க்க வேணாம் சொல்றாரு. ஆனா நம்ம முடிக்கு பாய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். அப்ப நம்ம வந்து ரொம்ப கவனமா இருக்கும். அதான் அவரு ரொம்ப நம்ம தெளிவான ஒரு கன்சியூமரா இருக்கணும். நம்ம என்ன பயன்படுத்தினாலும் சரியா பயன்படுத்தணும், அது என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு பயன்படுத்தணும். அந்த மாதிரி இருந்தா நம்மளுக்கு ஹார்ம் வராது. ஓகே, பாத்தீங்கன்னா இந்த கெமிக்கல்ஸ்னால என்னென்ன இது வருதுன்னு அங்க பாருங்க போட்டிருக்காங்க. ஹேர் தின்னிங். நம்மளுக்கு ஏற்கனவே முடி கொட்டிக்கிட்டு இருக்கு, அப்ப தொடர்ச்சியா கெமிக்கல் ஜாமா தான் பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம். எப்படி முடி கொட்டாம இருக்கோம்? நம்ம வந்து என்னென்னமோ சாப்பாட்டு முறையை மாத்திடுவோம், ஹெல்த்தியா இருப்போம், ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயா இருப்போம். ஆனா கெமிக்கல் இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோமா அந்த சொல்யூஷன் கிடைக்காது. ஓகே, அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா கேன்சர். மாஸ்டர் மணிசேகரன் சொல்லியிருக்காரு. என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, ஒரு பர்சனுக்கு கேன்சர் டயக்னோஸ் பண்ணி ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கும்போது டாக்டர் என்ன சொல்லுவாருன்னா, எல்லா காஸ்மெட்டிக்கும் தூக்கி போட்டுருங்க, பயன்படுத்தாதீங்க சொல்லுவாங்களாம் டாக்டர். ரெண்டாவது விஷயம், பிரெக்னன்சி அப்ப கண்டிப்பா வந்து எந்த லேடிஸும் பயன்படுத்துவாங்க. ஈவன் எங்க வீட்டுல ஃபேமிலியில எங்க சிஸ்டர் பிரெக்னெண்டா இருக்கும்போது she didn't use any cream. அதுக்கு முன்பு கிரீம்லாம் பயன்படுத்துவாங்க. இதுக்கு அந்த பிரெக்னன்சி அப்ப இந்த கெமிக்கல் ஜாம் வந்து பயன்படுத்தல. ஏன்? பாதிப்பு இருக்குன்ட்டு தெரிஞ்சிருக்கு. ஓகே, அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்கால்ப் அப்படி எரிச்சலா இருக்கும். ஏன் இந்த எரிச்சல்னா அந்த ரசாயன பொருட்கள் பண்ற வேலைதான், வேற ஒண்ணும் இல்லை. ஓகே, சொன்னீங்க நல்லா பாருங்க என்ன கெமிக்கல் இது. இன்னொரு பஞ்ச் லைன் இங்க பாருங்க, இந்த கிளியர் ப்ராடக்ட் நம்மள கிளியராவே ஆக்கி விட்டுறோம்.
கிளியர் இது கொடுக்காது, நம்மளுக்கு கிளியர் ஆயிடும், நம்மளே கிளியர் ஆயிடும். அடுத்தது வந்து இந்த ஆல்மண்ட் ஆயில், அதுல வந்து என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பாருங்க, லைட் லிக்விட் 77% இருக்கு. முஸ்டார்ட் ஆயிலும் ஆல்மண்ட் ஆயில் வந்து 21%. ஓகே, ஆர்டிபிஷியல் ஃப்ராக்ரன்ஸ், காஸ்மெட்டிக் கலர்ஸ், முதல்ல சொன்ன கலர்ஸை பத்தி உங்களுக்கு. அடுத்தது வந்து இந்த ஆயில், ஓகே, லைட் லிக்விட் பரஃபின், ஓகே, நான் ஸ்டிக்கி, இதெல்லாம் வந்து பாருங்க, எல்லாமே செக் பண்ணுங்க நீங்களே. இப்ப ஏர் ஆயில் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ இப்ப என்ன பண்ணணும்னா, உங்களோட ஏர் ஆயில் எடுத்து என்ன அதோட இன்கிரீடியன்ட்ஸ்னு பார்த்துக்குங்க. ஏன்னா டேஞ்சரஸா உள்ளது இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு தான் ஆபத்து. ஓகே, நம்மளுக்கு ஏன் காசு கொடுத்து நம்மளுக்கு வந்து தீங்கு, ஏன் நம்மளுக்கு தீங்கு தேவையில்லை. ஓகேயா? ஓகே, அடுத்தது வந்து சோஃபா எல்லாம் ஓகே. ஏதாவது பிரச்சனை மயக்க தொடர்ந்து சொல்லுங்க. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷாம்பூக்கு போகலாம். ஓகே, இப்ப வந்து நம்ம வந்து முடி பாதுகாக்கிறதுக்கு விஷயத்த வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். கண்டிப்பா ஹேர் ஆயில் போடணும். ஓகே, ஹெல்த்தியான ஃபுட் சாப்பிடணும், எக்ஸசைஸ் செய்யணும், ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ லைஃபா இருக்கணும். ஓகேங்களா? அப்புறம் ஷாம்பூ எப்படி? ஷாம்பூ விட்டுடுமா? அவ்வளவுதான். யாருக்கிட்ட இப்ப பென்தீன் வீட்டுல இருக்கு? பாருங்க, பென்தீன் ப்ராடக்ட், லோரியல், நல்லா லோரியல் முடி முன்ன செட்டன், the first time செட்டனிங்ல லோரியல். லோரியல் இஸ் த பெஸ்ட். ஏன்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அப்படி இல்ல ஓடிக்கிட்டு இருக்கு டிவிலாம். அப்ப நம்ம the best. ஆனா தைரியமா சொல்றேங்க, இந்த ப்ராடக்ட் எதுவுமே நல்லது இல்லை. எல்லாமே நம்பர் 1 டேஞ்சரஸா. டாஃப், பேர் நான் சொல்றேன், டாஃப், பென்டீன், லோரியல், சன்ஸ், இதுதான். ஐயோ, ஹிமாலயா, ஆயுர்வேதிக், நேச்சுரல், தயவு செய்துங்க. இதெல்லாம் வந்து நேச்சுரலே இல்ல. இதுல ஷாம்பூல சவுக்கார் வருது, SLS இருக்கு, SLES இருக்கு, ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர், வத்திகா, இது எல்லாமே மீரா. நிறைய பேர் பரவாயில்ல, நம்ம மீரா ஷியாக்காய் தானே பயன்படுத்தலாம்னு பாத்தீங்கன்னா அதுலயும் நுர வரும். சரி, இதெல்லாம் வேணாங்க. பியர் இது கூட இருக்குங்க. இதுவும் வந்து டேஞ்சரஸ் தான். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பென்டீன். பென்டீன்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த கெமிக்கல்ஸ் பேர் சொல்றேன், SLS, சோடியம் லௌரல் சல்ஃபேட், சோடியம் லௌரல். இது அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய இது இருக்கு. நான் வந்து நீங்களே பாத்துக்கங்க. அதோட இதுல நான் இப்ப நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல இருக்கும். இதோட தீங்கு பாத்தீங்கன்னா, எங்க வீட்டுல நான் சின்ன பிள்ளைங்களை குளிப்பாட்டுவேன். நான் வந்து சவுக்கார் போட்டு குளிப்பாட்ட மாட்டேன் சின்ன பிள்ளைங்களை, எங்க வீட்டுல இருக்கிற சின்ன பிள்ளைங்களை. ஆனா அவங்க மத்தவங்க வீட்டுல உள்ளவங்க மத்தவங்க குளிப்பாட்டுனாங்கன்னா அவங்க அழுவாங்க. சின்ன பிள்ளைங்க ஏன் அழுவாங்கன்னா, சவுக்கார கண்ணுல போயிடுச்சுன்னு. ஆனா நான் குளிப்பாட்டும் போது நான் வந்து மாயியோட நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸ் பயன்படுத்தி தான் குளிப்பாட்டுவேன். அவங்க சந்தோஷமா குளிப்பாங்க. ஈவன் வாயில போட்டா கூட பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு இருப்பாங்க. பாருங்க, அந்த இது இரிட்டேஷன் ஃபார் த ஐ, ஸ்கின், ஃபார் த லங்ஸ், ஃபார் த கிட்னி. பாத்தீங்களா எவ்வளவு பாதிப்பு இருக்கு. அது இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம இதெல்லாம் ஏன் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம்னா, இது வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், வேர்ல்ட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். எல்லாரும் இயற்கை பொருளை பயன்படுத்தணும். இதெல்லாம் அவ்வளவு பாதிப்பு இருக்கு. இதுல எதுவும் நல்லதே இல்ல, ஒரு சொட்டு நல்லதும் இல்ல. அதனால அதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம பயன்படுத்துவோம். ஓகே, இயற்கையான பொருள், கெமிக்கல் இல்லாத பொருட்களை பயன்படுத்துவோம். ஓகே, அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இது முக்கியமா சொல்லி ஆகணும். அது என்னன்னா, அந்த சல்ஃபேட் சொன்னல, டிட்டர்ஜென்ட், சவுக்கார தூள், இரிட்டன்ட் ஃபார் த பீப்புள் வித் சென்சிட்டிவ் ஸ்கின் ஆர் என்சிமா. நிறைய பேர் என்சிமா கொஞ்சம் பேர் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. என்சிமா ஸ்டீல் கெமிக்கல் ப்ராடக்ட் தான் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க. நல்லது இல்லையே. ஸோ அதுக்கு வந்து இயற்கையான அந்த ஆயில், நல்லா ஆயில் போடணும், நல்லா இந்த பவுடர்ஸ் போடணும். கண்டிப்பா இது அவங்களுக்கு ஒரு சொல்யூஷனா இருக்கும். கெமிக்கல் இஸ் நாட் அ சொல்யூஷன் ஃபார் என்சிமா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஃபார்மா இது இருக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா அலர்ஜிஸ்,
can even affect the immune system. இப்ப நிறைய பேருக்கு வந்து அவேர்னஸ் வந்துருச்சு இந்த கோவிட்னால இம்யூன் சிஸ்டம் நல்லா பில்ட் பண்ணணும்னு. ஆனா கெமிக்கல் ஸ்டீல் போட்டு இம்யூன் சிஸ்டம் எஃபெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். நாசல் கேன்சர் பாருங்க. அடுத்தது பிரெக்னன்சி வந்து நான் முதலே சொல்லிட்டேன், சிலருக்கு அந்த வாசனைனால தலை வெளியே வந்துடும், ஆஸ்மா. ஓகே, அந்த PG6 பாத்தீங்கன்னா சான்சஸ் ஆஃப் பிரெஸ்ட் கேன்சர். ஓகே, அடுத்தது வந்து இங்க பாருங்க, காய்ஸ் வந்து நல்லா நினைச்சிட்டு இருக்கோம் கேர்ள்ஸ் தான் வந்து நிறைய இது பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்கன்ட்டு கெமிக்கல் இது ஷாம்பூ இதெல்லாம். காய்ஸும் வந்து விதிவிலக்கு இல்ல, அவங்க வந்து ஜெல் எல்லாம் போட்டு இன்னும் நல்லா ஸ்பைக் பண்ணிட்டு கைஸ் பி அலர்ட். ஓகே, இந்த பொருட்கள்லாம் பார்த்தா கேன்சர் காசிங்க, ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் ப்ராடக்ட் நீங்களே பாத்துக்கோங்க. சோடியம் லௌரல் சல்ஃபேட் இருக்கு. இது வந்து இப்போ வந்து சிலர் அந்த ரிசர்ச் பண்ணும்போது ஃபியூ கேட்டகரி வச்சிருக்காங்க. அந்த ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி பாத்தீங்கன்னா 5-6 ரொம்ப டாக்ஸிக் இருக்கிற ப்ராடக்ட். ரெண்டாவது கேட்டகரி பாத்தீங்கன்னா அந்த டேஞ்சரஸா இல்லாதது, லைக் சல்ஃபேட்டும் இன்னொரு ப்ராடக்ட் மறந்துட்டேன், இன்னொரு கெமிக்கல் இல்லாத, அந்த மாதிரி பிரிச்சு கூட வச்சிருக்காங்க. ஆனா எல்லாமே நான் வந்து பிரிக்கல, எல்லாத்துலயுமே கெமிக்கல் இருக்கு. சோ முடிஞ்சா வேணாம், இது முடிஞ்சா இல்ல வேணாம். ஓகே, பாத்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த கெமிக்கல் பேரெல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு போத்தம் இருந்துச்சுன்னா போய் எடுத்து பாருங்க. ஷாம்பு இது போட்டிருக்கா பாத்துக்குங்க. இதெல்லாங்க இந்த கெமிக்கல்ஸ் தாங்க ஆபத்து. ஓகே, இதுதான் அந்த பேஸ். ஏன்னா நிறைய பேரு ஹிமாலயா இது வந்து கண்டிப்பா நம்ம முடி பிரச்சனையெல்லாம் திருத்துறோம். நான் பயன்படுத்தியிருக்கேன், திருத்தது இல்லை. பாருங்க என்ன இருக்குன்னு, அமோனியம் லௌரல் சல்ஃபேட். ஓகேங்களா, இந்த எல்லா ஃப்ராக்ரன்ஸ் பாலிகத்தேனியம் இது எல்லாமே டேஞ்சரஸ் ஆனதுங்க. இது எல்லாமே டேஞ்சரஸ் ஆனது. ஓகே, அடுத்தது நோ த ஹார்ம். ஓகே, திருப்பி அதே தான் நான் வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன். இன்னும் பார்ப்போம். SLESனால என்னென்ன ஆபத்து, கேன்சர், liver damage, skin rashes, அந்த எக்ஸிமா, அந்த மாதிரி டிப்ரெஷன் வரைக்கும் போய் விடுதுங்க. அடுத்தது வந்து லிம்பாத்திக் சிஸ்டம் கூட பாதிப்பு. லிம்பாத்திக் சிஸ்டம், மேஜர் ஆர்கன் சிஸ்டம் டாக்ஸிசிட்டி. ஓகே, கோகாமீடா என்ன மன்னிச்சிருங்க, இந்த பேர்லாம் கொஞ்சம் சயின்டிபிக் பேர் பிழையா சொன்னா, சயின்டிஸ்ட்லாம் அங்க இருந்தீங்கன்னா இல்ல சயின்ஸ் ப்ரோ இருந்தீங்கன்னா மன்னிச்சிருங்க. அடுத்தது வந்து ஹை அண்ட் ஸ்கின் இரிட்டேஷன், முதல்ல பார்த்தோம்ல சின்ன பிள்ளைங்க கூட ரியாக்ஷன் காட்டுறாங்க. த்ரீக்ளோசன், ஸ்கின் ஹை, லங் இரிட்டேஷன். இந்த இது இருக்கா பாருங்க, த்ரீக்ளோசன் இருக்கா பாருங்க, அதோட பாதிப்பு என்னன்னு பாருங்க. பொட்டாசியம் சோபேட் வந்து என்ன பாதிப்பு என்ன கேட்டீங்கன்னா, எல்லா இதுவும் நீங்க வந்து பிரிச்சு உங்க உடம்புல இருக்கிற எல்லா இதுவும் எடுத்து பார்க்கலாம். கண்ணுக்கு டேஞ்சர், ஸ்கினுக்கு டேஞ்சர், கிட்னிக்கு டேஞ்சர், கேன்சர் வரும், டிப்ரெஷன் வரும், முடி கொட்டும். சரிங்களா? ஓகே, இங்க பாருங்க, முக்கியமா ரெட்டினல் பால்மிட்டேட் இது பாருங்க. இதுல வந்து கார்சினோஜன் இருக்கிற அந்த கெமிக்கல் பாத்தீங்கன்னா காசஸ் reproductive and organ system toxicity. ஓகே, சரிங்களா? ஓகே, அடுத்தது வந்துட்டாங்க. வா அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல. இதெல்லாம் நான் பேசுனல, நான் சும்மா பேசல, இதுதான் எனக்கு நடந்துச்சு. இங்க பாருங்க எவ்வளவு அடர்த்தியான முடி. இது வந்து phase 1. இதெல்லாம் ஒரு இது வந்து 8 years before இந்த போட்டோ. சரிங்களா? அடுத்தது பாருங்க, இந்த முடியெல்லாம் கொட்டி எப்படி இருக்குன்னு, எவ்வளவு தின்னி ஹேர் தின்னிங். ஓகே, இது நல்லா தானே இருக்கு. இந்த 3வது போட்டோ நல்லா அழகா தானே இருக்கு. ஆமாங்க, இது வந்து அக்காவோட கல்யாணத்துக்கு. ஆனா எல்லா ஒரு சிரிப்புலயும் ஒரு சோகம் இருக்கும்னு சொல்லுவாங்கல்ல, என்னது வெளியே நான் சிரிக்கிறேன், உள்ளுக்கு நான் அழுகுறேன். என்னன்னா எங்க அக்காவோட கல்யாணம். அதுக்கு என்ன பிரச்சனைனா, நான் வந்து முடி ஸ்டைலிஷா, முடி வந்து பிரசன்டபிளா இருக்கணும். ஆனாதான் எனக்கு முடி இல்லையே, இந்த மாதிரி இருக்கு. ஏதோ இந்த yellow கலர் சட்டை, இந்த பிங்க் கலர் சட்டை மாதிரி இருக்கு. எப்படிங்க இந்த மாதிரி கல்யாணத்துல இருக்கிறது? எனக்கு ரொம்ப ஏன்னா அதுக்கு முன்பு நம்ம நல்லா இருந்திருக்கோம். சோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இங்க வந்து இந்த எனக்கு வேற போட்டோ
இதுதான் இருந்துச்சு. ஆக்சுவலி இந்த போட்டோல வந்து நான் ஒட்டு முடி வச்சிருக்கேன், பின்னால வந்து ஒட்டு முடி வச்சிருக்கேன். எவ்வளவு ஒரு செடிவா இருக்கும். அந்த அந்த மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் கூட ஏன் உங்களோட முடி இப்படி இருக்கு, ஒன்னும் செய்ய முடியலையே, வாங்க இடி முடி வச்சிடலான்னு இடி முடி வச்சாங்க எனக்கு. எப்படி ஒரு சோக நிலை. அடுத்தது சரி, அடுத்தது இந்த சாரி போட்டோ, இது என்னது சிரிச்சுக்கிட்டு தானே இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அதான் சொன்னல, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மாயி கிராடுவேஷன், யோகா கிராடுவேஷன். ஆனா போனோம், ஆனா முடி ரொம்ப மோசமா இருக்கு. இந்த மாதிரி இருக்கு. நான் முடி ரொம்ப தின்னிங், கொஞ்சோண்டு தான். நான் எப்படி வந்து பிரசன்டபிளா இருக்குது. சோ ஹேர் ஸ்டைலிஷ்ட போனேன். அவங்க சீனவங்க, அவங்க ஐயோ இது என்ன செய்யுது, ஏன் உன் முடி இப்படி இருக்குன்ட்டு, சரி நான் உதவிதான் செஞ்சாங்க. என்ன உதவியா, வேற வழி இல்ல. நான் நல்லா ஸ்ப்ரே எல்லாம் அடிச்சு ஏதோ ஒரு மாதிரி இது பண்ணி நான் போனேன். சோ வெளியில சிரிக்கிறேன், உள்ளுக்கு எனக்கு தான் தெரியும். நான் வந்து இந்த ஒரு தருணத்துல நான் என்ன சொல்ல விரும்புறேன்னா, இந்த நிலைமை நிறைய பேருக்கு கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. முடி கொட்டி எனக்கு திருப்பி இந்த மாதிரி நினைச்சே பார்க்க முடியல. எனக்கு தான் தெரியும் நான் எந்த ஒரு டிப்ரெஷன்ல இருந்தேன்னு. இந்த முடி கொட்டி போய் நான் எப்படி ஒரு டிப்ரெஷன், ஏன்னா இதுக்கு முன்பு நல்ல முடி இருந்துச்சு. ஆனா போக எல்லாமே வந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க, எங்க உங்க முடி, என்னாச்சு உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும். ஈவன் ஒரு காலகட்டத்துல நம்மளால வந்து மகான் பண்ணாம சுடாமலும் தோப்புலாம் கூட இருக்கு. ரிலேட்டிவ்ஸ்லாம் வரும்போது வீட்டுல கேட்கும் போது நம்ம முடியல ஓகே. அதான் ஆனா எல்லாத்துலயுமே பாருங்க, ஏர்ஃபோர்ஸ் என்னோட ஸ்டார்டிங் ஏர்ஃபோர்ஸ் வந்து எப்படி நடந்துச்சுன்னா, ஃப்ரம் 2015 to 2018 ஸ்கூல்ல கூட போட்டோ பிடிச்சிருக்கேன். டீச்சர் ராதிகா சொல்மழை பத்தி முடியெல்லாம் இல்லாம நம்ம எப்படி இருக்கும்போது பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் நம்மளுக்கே வந்து நாட் ஃபீல் கான்ஃபிடன்ஸ் அபவுட் அவர் செல்ஃப். ஓகேங்க, பாருங்க நான் எவ்வளவு முடி கட்டையா இருக்கு. இது மாயியோட ப்ராஜெக்ட் போயிட்டு ஆளுங்க போய் பார்த்துட்டு ரெக்கார்ட் எடுத்துட்டு இருக்கோம். அடுத்தது பாருங்க, இதுதான் இந்த ஹைலைட்னா போத்தா ஸ்டேஜ்ல வந்துருச்சு இது. இங்க பாருங்க முடியே இல்ல. நான் எப்படியே இப்படி போட்டோ பிடிக்கிறேன்னா, இது வந்து நான் இப்படி பப்ளிக்கா காட்டுவேன்னு எனக்கு தெரியல. ஆனா இப்ப வந்து நான் அது காட்டுற ஒரு நிலைமை, எல்லாத்துக்கும் அந்த விஷயம் தெரியணும்ட்டு ஐ ஹேவ் டு ரிவீல் த ட்ரூத். பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. ஓகே, ஆனா கடவுள் என்ன கைவிடல. கடவுள் கைவிடல. The Bond of MAYI Infinity 2018. இந்த 2018ல கடவுள் எனக்கு ஒரு ஹோப் கொடுத்தாரு. நானும் என்னென்னமோ செஞ்சுக்கிட்டு இருந்த முடிக்கு எதுவுமே பலன் கொடுக்கல. இந்த எதுமோ எண்ணெயை பயன்படுத்தினேன், நேச்சுரல் தான் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்தேன். ஆனா வந்து எதுவுமே சொல்யூஷன், முடி குரோத்துக்கு ஒரு சொல்யூஷன் இல்ல. ஆனா வந்தாங்க இவங்க MAYI Infinity Hair Shampoo and Hair Oil with the oil massage. முடி வந்து நல்லா நிறைய பேத்துக்கு அந்த முடி கொட்டுறவங்க, உங்க முடி வந்து நீங்க நல்லா இப்படி ரொம்ப இது செய்யக்கூடாது, நல்லா தேய்ச்சிங்கன்னா இன்னும் முடி கொட்டும். ஸோ ரொம்ப பாசமா பார்க்கணும், உங்க முடிய. ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ற ஒரு டிப்ஸ். இங்க பாத்தீங்கன்னா நான் இங்க ஏன் இந்த போட்டோ பாத்தீங்கன்னா இல்ல ஃபுல் நிறைஞ்சிருச்சு, முடி நிறைஞ்சிருச்சு. அந்த ஏற்கனவே போத்தாவா இருந்துச்சுல, இந்த முடி நிறைஞ்சிருச்சுங்க. ஓகே, முடி நிறைஞ்சிருச்சு. இப்ப வெயிட்டிங் ஃபார் த க்ரோத். இங்க பாருங்க, பாத்தீங்களா நல்லா சொல்ல மறந்துட்டேன். இந்த முடி கொட்ட கடைசியில நான் வந்து பாய் கார்ட் வெட்டிட்டேன். இந்த மாதிரி நான் முடி வெட்டிட்டேன். பாத்தீங்களா எவ்வளவு லாங் ஹேர். ஃபர்ஸ்ட் நைட் பாத்தீங்களா ரிபாண்டிங் பண்ணி எவ்வளவு ஸ்ட்ரைட் கடைசியில எப்படி ஒரு இது வந்து நான் வந்து சொந்தமா போய் ஸ்டைலிஷ்க்கு வெட்டல, என் முடி குறைஞ்சனால வெட்டின ஒரு விஷயம். நிறைய பேர் முடி கொட்டுறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, முடி வெட்டுவாங்க. வெட்டுனா அது கொஞ்சம் வால்யூம் கூட இருக்குன்னு. ஆனா ரூட் காஸ் என்னன்னு தெரியாம அது செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அதுதான் நானும் செஞ்சேன். பாத்தீங்களா முடி க்ரோத் ஸ்கூல்ல இது கொஞ்சம் ஓகேல, என்ன முடி வளர்ந்துருச்சு. ஓகே, அண்ட் தென் பாத்தீங்கன்னா கடைசியா இங்க பாருங்க, இந்த மாதிரி ஆச்சு, முடி நல்லா வளர்ந்துருச்சு. ஸோ இதுதான் என்னுடைய ஹிஸ்டரி டீச்சர் தான் ஸ்டோரி. Thank you. Okay? Students, Thank you very much. Thank you. can you stop sharing the screen? Okay, thank you. Thank you. Okay. Okay, let me share the screen.
Can you see the screen? Yeah. Okay, we had a very wonderful session from teacher Pugunesh. She shared the true story of what happened to her hair. It's really sad to see like that. And I'm very sure there are many people having hair issues. I think Akka, you can I tell one thing? I forget to tell. Sorry? I want to tell one thing ஒரு விஷயம் Maybe after என்னன்னா the session. இதுல வந்து நான் இது எவ்வளவோ நான் பேசிட்டேன். நான் வந்து இதுல என்ன ஒண்ணே ஒண்ணு சொல்றேன்னா மாயி இன்ஃபினிட்டி வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஹோப். யாருக்கெல்லாம் ரொம்ப முடி கொட்டுற பிரச்சனை மனசு தளர விட்டுறாதீங்க. கண்டிப்பா ஹேர் growth நிச்சயமா முடியும். நம்ம கெமிக்கல்ஸ் ப்ராடக்ட் விட்டுட்டு நல்லா எக்ஸசைஸ் செஞ்சுட்டு ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல் இருந்தா கண்டிப்பா முடிய திருப்பி growth பண்ண முடியும். லைக் டீச்சர் ராதிகா சொன்ன மாதிரி புரோட்டீன் அயர்ன் இது எல்லாமே எடுத்தோமா கண்டிப்பா முடியும். ஸோ ஹோப் இருக்கு. டோன்ட் கிவ் அப். தட்ஸ் ஆல். தேங்க் யூ. Okay, very good session. Thank you so much, Pugunesh. I would like to continue with the session, ending of this. Can you see the screen? Okay. How we can take care of your hair, just to summarize the whole thing. Number one, definitely you have to keep your hair clean. Since teacher Pugunesh has already mentioned all the effects from shampoos and oils that are available in the market now, I think we need to start looking at the labels and decide what we should use for our hair. And then when you wash your hair, when your hair is wet, it's the time the hair can drop very easily. So you need to towel it dry very gently. Don't go and rub it hard. Some people just like to hit the hair. That's also not good. You are loosening or weakening the hair from the roots. Then, of course, like what she mentioned, no chemicals in the hair. It causes more damage. We must remember the hair is very close to the brain. Whatever you put on the head is going to seep into your head. And I mentioned earlier, eat variety of colors of food so that you get all kinds of vitamins and minerals. De-stress yourself with yoga. Stress is no good for your hair. Avoid very hot water when you wash your hair. Okay, so we had a wonderful session today, and the takeaway: proper diet, no stress, no chemicals, and gentle care. You will definitely have lovely hair. Thank you for coming. And I think Roy wanted to share something. Roy, you'd like to share now? Officially, I'm finished with today's session. It's 9 o'clock now, but I would like to extend further. Let Roy share the his comments. Namaskar. Thank you, Ms. Ratika, for a quick shout out there. Thank you, Ms. Pugunesh, for the wonderful awareness, and your slides have showed us a lot of valuable information. However, I want to show you a product which many are being is like a deceptive marketing being done on the shelf. If we go to our pharmacies or we go to any Watson, Guardian, this kind of stores, there are a lot of products today which is making the impression to people that they are organic products, or for example, they have a natural label. So I'm just going to flip my camera opposite, and I want you to look at one product I have over here with me, and just take a moment. Yeah, can everyone see this product I'm holding in my hand right now? Okay, this is a product of the Watson's counter. It's under a label called Naturals by Watson. If you see, it says it's a tea tree shampoo, and you look properly, it says certified organic tea tree from Australia. And then here there's another label which actually says 92% natural origin. So they put that through natural, and they even put this product. So when our people think of this item, they will think, hey, inside here, the ingredients are all natural things, and I think it's good for my health. But I want you to see how far is this marketing companies taking this forward to us to deceive us from the truth of the information. You say it's a certified product from organic tea tree from Australia. But if you turn behind and you look at where it's made, okay, it's made in Thailand. This product is not even made in Australian soil. Do you know why?
in the West, most of these countries have very high regulations to chemical manufacturing. You see, they are using an Australian name and making us think that this product come from the West, it must be a good product. But it's not even created and done in their country. It's done in Asia. And if it's made in Thailand, do you know how many harmful products are also made in Malaysia? And we are the people who are the victims actually. And you go behind here, I want to highlight and show you another part. Our product is formulated with over 90% natural origin ingredient and is 100% vegan, certified organic. None of this is the truth, because you see here, they are talking about free from paraben, silicone, triclosan, gluten, colorants, SLES, SLS, mineral oil. But if you go inside the ingredient and you read, I'm going to read out the ingredient first, yeah? All the harmful things, aqua, ammonium lauryl sulfate, another derivatives of SLS, glycerin, cocamidopropionol, betaine, sodium chloride, tetrasodium EDTA. Just now, if you notice in Pugunesh Saka's list, all of this is put there. And the worst part is, down here, it says tea tree leaf extract. So you see, tea tree leaf extract, not even the actual tea tree full leaf, is extract. So when they're saying that 92% of this product is actually natural, I'm telling you, this is a kind of things which our people are being manipulated in, and we are buying this product, but it is nowhere near natural. So this is my simple sharing that I want us to be aware if someone is showing us or recommending us this kind of product, because these are the kind of products that we think is good for us, but actually it's not. So thank you so much for the opportunity to share. Okay, take care. Thank you, Roy. Anybody else have any questions you may ask? Otherwise, we will end the session. Anyone has questions? Or is there anything you'd like to voice out? Please feel free. Okay, I don't see any hands up. We'll meet again next week. Thank you so much. Namaskar. Thanks, Radhika. Hi. Pugunesh here. Thank you very much. Thank you so much for sharing, Pugunesh. Okay, we see you. Bye-bye. Pugunesh, hold on. Okay, I will hold on. Okay. Sarojini, can on the video? I would like to see who is on the other side. From Terengganu. Oh, okay. Chitra, Mani, Govind. All of them. Okay. Chitra. Okay. Yeah, I think Chitra and Sarojini. I don't know who this is. Are you there?
Radhika. Okay, basically I want some feedback regarding today's session. Please feel free to share with me what you feel. Anyone? It was fantastic, Radhika. Wonderful sharing from both of you. All right. I found it is very, very informative. Okay, especially when you talk about it in a scientific way, and then Pugunesh was sharing more on a personal experience. So that was a kind of fantastic. Yes, I also feel that because Radhika covered slide is very good. She moved to scientific. Very good. The slide also very good from Radhika side. Any improvements, please feel free to say. I am open for anything. I don't know what அந்த உங்களோட அந்த இது ஸ்பீக்கர் அது அப்படிதானா சவுண்ட் வந்து கொஞ்சம் கேக்கலையா? கேக்குதே இறையுற மாதிரி இருக்கு கொஞ்சம் இறைய மாதிரி. Oh, maybe it's my fan, I think. Oh. Can you hear that now? Yes, we can hear that. Let me off the fan. Let me see whether it's that. Okay. Can you hear? Now we can hear. Talk some more. I suppose it's the fan. So maybe next time. Now, yes. Namaskaram. Still same. The sound is still same. Not so clear. I think maybe the speaker. Radhika, பேசுங்க கொஞ்ச நேரம் பேசுங்க. Maybe I must get a mic and use that instead of using the laptop mic. Laptop mic not clear, is it? Yes, not clear. It's a bit far. ஒரு far இந்த rangeல இருந்து பேசுற மாதிரி இருக்கு ராதிகா. Oh, okay. Okay. Next one I will fix the mic and use maybe better. Okay, any other feedback? Thank you so Master, much. anything I can improve on or anything you'd like to say? Were you able to see the whole thing? Yeah, I followed the whole thing. I came a bit late, about 8:10, but immediately I was impressed with when I came in, only the slides was going on.